the Lord takes me to a country, na Bwana akanipeleka katika taifa, and there is a contestation in that country between the one person there and these terrible prophets of Yahweh. He attempts to stand to contest them. Amazing. na kunayo kupinga katika taifa hilo, na mmoja wa watu katika Because hilo taifa he hilo. is envious of the anointing. Hivyo basi mtu mmoja katika hilo taifa anajaribu One of the kuwapinga. pastors there. Mmoja wa wachungaji katika hilo taifa anaona wivu wa upako, kwa sababu hana upako. Hivyo basi anaonea wivu hawa nabii wa It is an African country. Ni taifa la Kiafrika. They are black people. Ni watu weusi. And so when he's tempted to stand, and then immediately the wrath of God, the anger of God consumed me Hivyo in basi that dream. wakati mtu huyo alipojaribu kusimama, halafu hasira ya Mungu, ghadhabu ya Mungu ikanila kwa nguvu kabisa katika ndoto hiyo. And then he detected that he has touched the live wire of the Lord. Halafu akagundua ya kwamba ameguza ile mahali hatari kabisa pa Bwana. Because everybody knows, even a child knows, Kwa sababu kila mtu anajua, hata mtoto anajua, that the cloud of God has covered me. ya kwamba wingu wa Mungu amenifunika. And I'm moving with the shadow, the dreadful shadow of Yahweh, the shadow that lifted Israel from Goshen in Egypt to the promised land. Na ninatembea na kivuli cha Mungu, kivuli cha kutisha kabisa cha Mungu mkuu mwenyezi, ambacho kiliwaondoa wana wa Israeli kutoka Gosheni kule Misri hadi katika nchi ya ahadi. And then, Kisha out of that contestation, kutokana na hivyo vita, kutokana na huo wivu, from that pastor in that country, kutokana na huo wivu kutoka kwa huyo mchungaji kwenye taifa hilo, and then I told him, now you will see, nikamwambia kwamba sasa utaona, and now you'll fear me. na sasa utaniogopa. And then I turned like this and faced the country, Na kisha nikageuka namna hii na kutazama taifa, and the country was still normal. na taifa lilikuwa bado kawaida tu. Then I struck that nation with an earthquake, Kisha nikaligonga taifa hilo na tetemeko la ardhi. and it was unbelievable. Everybody ran for their lives. It was unbelievable as buildings tumbled down. Na ilikuwa ya kutoaminika kabisa kabisa. Kila mtu alitorokea Everybody maisha. ran crying for their lives, somewhere buried. Kila mtu, watu wote walikuwa wanakimbia wakililia maisha yao, wengine wakazikwa, majengo yakaporomoshwa kabisa. And the Lord put me in there. I was also running with them so I may feel what they are going to feel. Naye Bwana akaniweka mle ndani ili kwamba nipate kukimbia, kutoroka pamoja nao pia, ili nipate kuhisi kile ambacho wanahisi. And that country looks like Nigeria. Na taifa hilo laonekana kana kwamba Nigeria. So the judgment of God is coming to Nigeria. Kwa hivyo hukumu ya Mungu inakuja kwa Nigeria. The Lord has finally turned his wrath upon the face of Nigeria, and he has turned the face of his dreadful prophet to now face Nigeria. Bwana sasa amegeuza ghadhabu yake juu ya uso wa taifa la Nigeria, na sasa amegeuza uso wa manabii wake wakuu wa kutisha kutazama taifa la Nigeria. It will be unbelievable. Itakuwa ya kutoaminika. Then he said, tell these people to repent Kisha akasema, ambia watu hawa watubu and prepare the way for the glorious coming of the Messiah. na kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia.